hai lý sai từ tới sai ní sai bộ kia nó còn từ tới cái bộ ho một bộ nào đấy sẽ phà sai bộ kia từ tới giờ cả chỉ nơi được bộ màu chẳng chẳng hai đây có nơi lên này xưa bóng bóng này số sạc công chung can channel YouTube nâng Facebook page của nhóm chơi một trong sân bàn ngày nay trong miền thiên bát tôi muối trà chun rồi bóng bóng này để tôi nâng một xin được đài nâng học này tại ra pra trăm ngày này tạm tục thực nâng học này chia sẻ về là nghĩa những cái chơi những sưu một tập này. Okay, hello everybody. Please welcome to join my YouTube channel and my Facebook page. I am Sambath. I have this video. I will show you the small topics about the water heaters. Okay. Mới tiếp sẽ gặp muốn nâng chấp đàn thêm bắt sân chỉ còn cũng thay toàn bàn subscribe YouTube channel follow Facebook page của nhóm giúp chui subscribe and follow những mọi phóng là bây tôi bàn video thay chấm đăng thay với nhóm một tháng tiếp. Okay, before we start to the topics for the who new not yet subscribe my YouTube channel or follow my Facebook page, please subscribe my YouTube channel or follow my Facebook page to get more video and more knowledge. Okay. Và khi mà chúng ta chập đàn bằng hai nền học lên mới tôi nên mà xin được đài đấy trong hai nền học kia tha là bài pra vềสวัสดิភាពចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវប្រើវាបានត្រឹមត្រូវបើសិនប្រើបានត្រឹមត្រូវទេពេលខ្លះធ្វើឲ្យចរន្តឆ្លងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងណាភាសាវាយើងនេះជាយើងប្រើជាមួយទឹកដល់ពេលយើងប្រើមួយទឹកទៅបើសិនជាមានបញ្ហាកើតឡើងវានឹងឆ្លងដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកនរគ្នា Okay, for this water heaters normally we use for the bathroom when the cool season, example some country, but for the other country always cool, so always use this equipment. So we should use it properly and install it properly. It not install it properly, it have any problem, it can cause you electric shocks, also death. Okay. Okay, now let's start. បងប្អូនអរគ្នាចង់បង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាថាចំណុចទី1ទៀតអ្នកនរគ្នាតែគិតថាខ្សែ nerd គឺវាអត់ឆក់ទេគឺខ្សែ pha វាឆក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចង់ប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាថាពេលខ្លះខ្សែ nerd ក៏វាឆក់ដែរអញ្ចឹងទោះបីបងជាងភ្លើងខ្លះក៏ដោយតែគាត់អត់ស្គាល់មានបទពិសោធន៍អីអាចគាត់ទូបានចំណេះដឹងវីដេអូនេះពីខ្ញុំមកគាត់យកទៅអនុវត្តផងដែរអញ្ចឹងមុននឹងយើងធ្វើសម្រាប់ជាងមុនគាត់ធ្វើការដំឡើងទៅការជួសជុលមួយត្រូវតែពិនិត្យមានឧបករណ៍បោះភ្លើងឬក៏មានប៊ិចភ្លើងនេះសម្រាប់បោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ពណ៌ខ្សែខ្មៅខ្សែក្រហមទូទៅថាខ្សែពណ៌ក្រហមគឺប្រភេទខ្សែ pha គឺមានភ្លើងខ្សែខ្មៅគឺអត់ភ្លើងអញ្ចឹងណាតែពេលខ្លះមុនយើងធ្វើការជួសជុលយើងត្រូវពិនិត្យបានច្បាស់តើខ្សែខ្មៅនិងក្រហមហ្នឹងមួយណាអត់ភ្លើងមួយណាមានភ្លើងប្រកបមែនអត់យើងមិនអាចទុកចិត្តបានទេព្រោះពេលខ្លះមិនមែនយើងអ្នកទៅធ្វើពេលខ្លះយើងទៅធ្វើក៏ដោយចៃដន្យអ្នកផ្សេងគាត់កែតម្រូវខ្សែភ្លើងទៅយើងដឹងទៅធ្វើជាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងដើម្បីជាសុវត្ថិភាពមុនពេលដែលយើងធ្វើការងារហ្នឹងយើងត្រូវតែវាស់ភ្លើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវមួយណាមានភ្លើងមួយណាអត់ភ្លើងដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់យើង Okay, for the example I think you see it also if they don't know this
the topics that I share. They can watch this video. Also can practice before do any repairing or installation or fix something related to electrical at home. Please check properly about the which one lies cable and which one desk cable. Example for for mostly the standard they use for the red cable for the lights and for the black cable for the neutral. So some people they trust only for the blacks it can no electric shock and the reds will electric shock. But sometimes somebody they reverse. So before repair, before do have to check it properly, check the cable properly, which one is the line, which one is dash. Okay, for example, I'm going to clear live nhưng mà hôm nay mình đọc cái này xài bộ hòm chip phê xài phá trên được phê trong vọt tới như trả nếu với cái plơ chán trên được phê là xài đấy kịp xài phá. Okay. Hay là xài từ tới xài này xài bộ kia nó còn từ tới cái bộ hòm bộ thằng nào để xài phá xài bộ kia từ tới giờ cả chỉ nơi được bộ màu chẳng chẳng hay đây có nơi plan này hay đây còn nơi plan này chẳng các bạn trong bộ ôn học nghiệp tha trong hai tích tí muối cực sai mà đây một phục đi cùng nhau một tập chọc chỗ lên đi chiều phê sai nợ chẳng chẳng là phê chứ học chọc phục chỗ chẳng cứ sai nợ đấy có việc nhập lần này. Okay, for this one like the line cable, you brown color or red colors have the lines. While the neutral also have lines. So the blue and black mostly we use for the neutral, but neutral also lines. Because I really want to show you, so meaning the neutral also it is sharp to touch the place with electric shocks. Because the source neutral is not connect. So when the source neutral not connect or it disconnect by itself, so when you touch the neutral also, you get the electric shock also. Because the lights will go to the inside the can say inside the resistance heater. After that we come back for the neutral. Come back for it go. After that we come back for the neutral. But when the neutral not connect or disconnect is called not connect here. Sometimes it disconnect anywhere here like that. So when you touch the neutral also, it will shock also because the voltage will reverse from the line to the neutral. That's why I told you don't trust the neutral not electric shocks, not called electric shocks. Please confirm have the voltage and is the cable dash or not. Trong chơi bằng con học này đã tiếp tục năng xài pha xài lớn nhập học này còn kết là xài pha còn vì bàn chọn xài lớn bàn vì xài vượt xài lớn việc chọn hay xài pha bàn chọn nền thế. Về làm thò này chẳng cái thò nó tiếp về xài pha
ចឹងមានភ្លើងចឹងចឹងភ្លើងហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងគ្រឿងទួលហើយវាចេញពីគ្រឿងទួលខាងទៀតមកខាងនៅចឹងខាងនៅនេះក៏មានភ្លើងដែរចឹងហើយបើសិននៅយើងបានតនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅខ្ញុំមកតចូលវាឆ្លងចឹងហ្នឹងហើយមួយទៀតពេលខ្លះនៅយើងបាច់តាមផ្លូវអញ្ចឹងនៅខ្សែនៅយើងហ្នឹងជាប់ឡើងហ្នឹងមែនប៉ុន្តែវាមកតាមផ្លូវហ្នឹងដាច់នៅកន្លែងណាមួយដាច់កន្លែងណាមួយនៅរភពអត់មកអញ្ចឹងអ្នកឯងប៉ះខាងនៅមកខាងក្រៅខាងគ្រឿងទួលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកនរនេះឆក់មិនអញ្ចឹងសូមប្រុងប្រយ័ត្នណាស់ព្រះហើយចំណុចទៀតពេលយើងប្រើប្រាស់សំណាក់ម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅនេះគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរពីព្រោះពេលមានថាអ្នកខ្លះគាត់អត់ប្រើខ្សែដីទេប្រើខ្សែដីនៅពេលរេស្តង់នេះវាខូចដោយបញ្ហាវាឆ្លងតួឆ្លងបញ្ហាវាឆ្លងតួមកដែកមកអីហ្នឹងមកដែកហ្នឹងទាំងធ្វើឲ្យចរន្តnóឆ្លងតាមទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងមកតាមដែកនេះឧទាហរណ៍បើសិនវាខូចកន្លែងនេះក៏មានភ្លើងដែរនឹងឲ្យនេះប៉ះហើយហ្នឹងគឺឆក់បាត់បង់ជីវិតហើយពេលខ្លះទៀតហ្នឹងយើងសារមានទឹកអញ្ចឹងហើយចរន្តវារត់តាមទឹកហ្នឹងពេលអ្នកប៉ះកន្លែងនេះមកទឹកហ្នឹងណាក៏ឆក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដែរភាសាចរន្តរត់តាមទឹកប៉ះអញ្ចឹងហើយយើងដើម្បីសុវត្ថិភាពយើងប្រើម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅចាំបាច់ទី1ត្រូវតែមានខ្សែដីចំណុចមួយទៀតបើខ្សែដីយើងអត់មានទេយើងវាក់តម្លើងបាក់នេះដោយសារយើងពិបាកយើងអាចទិញប្រភេទ dispenser RCB មកប្រើបានដើម្បីពេលការពារពេលរេស្តង់នេះវាខូចអីផ្សេងដល់ពេលរេស្តង់អីវាខូចអញ្ចឹងវាឆ្លងអីផ្សេងហ្នឹងគឺ dispenser RCB ហ្នឹងវាឆ្លងតាហ្វាឬនៅឆ្លងមួយតួឆ្លងមួយដីទេគឺវានឹងលោតផ្ដាច់ភ្លើងតែម្ដងអញ្ចឹងអត់ធ្វើយើងប៉ះពាល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតយើងទេអញ្ចឹង Okay, so my advice if you use the water heaters please use the ground cable for first option if the ground cable we have to install some home no have so you have to use the RCB to protect because sometimes when your heater resistance damage or ground fall so the face will fall to the body of the heater and also fall so it have water or steel like that so we pass through here so if we touch here we cause the electric shock also sometimes the current also flow through the water here and go here so when you use the shower also get electric shock no need only touch this place you touch this place also get electric shock also so my dear should use the ground cable and the second use the RCB for protection if you not use sometimes this one problem we don't know when this is happen so we cause you problem cause your family problem បងប្អូនទាំងគ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទជិតថែមសិនប្រើម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅនេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានប្រើប្រភេទខ្សែដីនេះបុកដើម្បីចាប់ចូលទេពេលវាឆ្លងទួលនឹងមានបញ្ហាអីខ្សែដីនេះឆ្លងចូលទៅដីអញ្ចឹងអាចប្រើមកទៀតជាប្រភេទdispenser RCB ដល់ពេលឆ្លងអីទួយផ្សេងទៅប៉ះកន្លែងហ្នឹងក៏ដោយអញ្ចឹង dispenser លោតការពារជីវិតយើងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវពេលខ្ញុំអូខេខ្ញុំធ្វើការចាប់ខ្សែ node ហើយចង់នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលមិនទៀតគឺខ្សែខាងហ្វា
xài cam phá bị plơ chắc trong một chạ khăn đơn ở nơi học nên mới cái việc bị plơ này xài cho vào xài phục trò chứ chẳng hai p là xài nớt để đạt chúng plơ để slò còn càng tiết thôi ai màu càng tiết thôi nữa để bạc càng nớt có chọn lại chứ không nhé. Okay, now I already installed the neutral cable, so I will show you. This one the lines cable, okay, lines. So the neutrals, it no any lines. Okay, so please be careful when the neutral supply disconnect or the reverse neutral from the equipment. It will get the electric shock. So please be careful with the neutral also. Okay, thank you. Bye bye. Okay. Okay, chụp này video cao thì xin bằng ôn toàn ban subscribe YouTube channel và follow Facebook page của nhóm. Xinជួយ subscribe ដើម្បីបានវីដេអូថ្មីចំណេះដឹងថ្មីតាមទៀត Okay, for who you not just subscribe my YouTube channel or follow my Facebook page, please subscribe my YouTube channel and my Facebook page to get more info and more knowledge. Okay, see you later. Bye bye.